பல்ஸ் அடுத்து மனவாடு ஸ்வேதன் என்னடா தெலுங்குலயே பேசுறேன் அப்படின்னு பார்த்தா என்னோட எஸ்ஆர்ஹெச் ஃபேன்ஸ்லாம் வந்து கலாசிட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து தெலுங்குலயே ரிப்ளை பண்ண வேண்டியதா போச்சு. உனக்கும் தெலுங்கு தெரியும்ல மச்சி? ஒரு 2 தெலுங்கு వార్త పేసి పాపం బాగుండారా? ఇంకా నేను మనకేమి చాలా బాగా మాట్లాడతాను. నేను ప్రాపర్ తెలుగు, గోదావరి తెలుగు మాట్లాడతాను. నీకు తెలీదా ఏంటి? ఓ మై గాడ్! ఓకే. నెక్స్ట్ నీ సంవత్సరం నుంచి మనం ఎస్ఆర్‌హెచ్ మ్యాచ్ మనం కొలంబస్ తెలుగులో ఏమి నాకు తెలీదు. బట్ వీల్ ఆల్సో పొలమిఫై ఎస్ఆర్‌హెచ్ మ్యాచ్ యాహ్! నెక్స్ట్ సీజన్. హౌ హౌ ఎస్ఆర్‌హెచ్ ఎలా చెన్నై నుంచి ఆర్గనైజేషన్ చేస్తారో అలాగే నా నా యూ నో ఇట్స్ వెరీ సిమిలర్. எஸ், எஸ், எஸ். நெறைய பேர் தெலுங்கு பேசுறாங்க. ஸோ நம்மளும் ஏன் தெலுங்கு பேசக்கூடாது? ஆக்சுவலி எஸ்ஆர்எஸ் ஸ்டம்பிள்டு கண்ணி கங்ராச்சுலேஷன்ஸ். எட் அனதர் வின். நம்ம வந்து இப்படி 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 சொல்லி, இப்படி பண்ணி இதெல்லாம் போக சொன்னாங்க நம்மள. ஸோ அதுலேருந்தே ஆரம்பிப்போம். அது ஒரு சின்ன பசங்க எல்லாம் வந்து பயங்கர எந்தூசியாஸ்டிக்கா சியர் பண்றாங்க அவங்க டீம்ஸ்க்கு. பட் ஸ்டில் நம்ம வந்து அது என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த இந்த டாப்ல இருக்கோம்ல நம்ம. ஃபேர் பிளே அவார்ட்லலாம் நம்ம டாப்ல இருக்கோம். ஸோ இல்ல அதுலயும் தேர்ட் பொசிஷன் ஏதோ போயிட்டாங்க இவங்க. போயிட்டோமா? இப்போ சஞ்சு சாம்சனும் கிளாசனும் பண்ணதுக்கு ஏதாவது குறைச்சிருப்பாங்க கூட. அது இன்னும் அடுத்த மேட்ச்ல தான் நமக்கு தெரியும். எஸ், எஸ். வெல்கம் சிஎஸ்கே பொலம்பல்ஸ் விஸ்வேஷன். லாஸ்ட் ப்ரிவ்யூ ஷோ. ஐ கான்ட் பிலீவ் 13 மேட்சும் ஜாலியா இருந்தது. ஆக்சுவலா வெரி வெரி குட் சீசன் ஆஃப் ஐபிஎல் தான் நான் சொல்லுவேன். லாஸ்ட் சீசன்லாம் வந்து 10வது மேட்ச்க்கு அப்புறமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா டாப் 2 எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு. அப்புறம் கொஞ்சம் லாஸ்ட் ஒரு 2, 3 மேட்ச்லாம் லாஸ்ட் பொசிஷன் தெரிஞ்சு. பட் இந்த வருஷம் வந்து ஆக்சுவலா இன்னும் கூட ஒரு டாப் 4 வரல. லாஸ்ட் 5 மேட்சஸ் இருக்கு. ஸோ ஓவரால் எப்படி என்ஜாய் பண்ண இந்த ஐபிஎல் சூப்பரா இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் தேங்க்ஸ் நம்ம 2 பேரும் we did almost every pre-show except one. ஏன்னா ஆக்சுவலா போன வாட்டி I didn't have mindset to do post-show or pre-show after we lost to SRH. எப்படி Yeah, I என்ஜாய் think பண்ண இந்த ஐபிஎல்? I think it's one of the best IPLs that I've, as a general IPL cricket fan that I've witnessed, because everybody just has one game to go. 8 teams are still mathematically in with a chance. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஐபிஎல் நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததில்ல. மோஸ்ட்லி எல்லா இடத்துலையும் இன்னும் இவ்வளோ நேரத்துக்கு ஒரு 12 கேம்ஸ் எல்லாரும் ஆடி இருந்தாங்கன்னா ஒரு 3-4 டீம் எலிமினேட் ஆயிருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் வித்தவுட் அ சான்ஸ். பட் ஸோ பட் ஃபார் எல்எஸ்ஜி அண்ட் எம்ஐ, everybody is still in with a mathematical chance. The probabilities are, totally varied. 3 have qualified. That leaves you with four teams almost still fighting for that one spot mathematically. எஸ். அதனால தான் இன்னும் So எல்லோ very போட்டுன்னு enjoyable. இருக்கோம். வெரி ட்ரூ, வெரி ட்ரூ. லாட் ஆஃப் குட் பெர்ஃபார்மன்சஸ். நம்ம இதுக்கப்புறம் வில் ப்ராப்ளி கம் அப் வித் அவர் பெஸ்ட் 11 அண்ட் worst 11 and all those other things. வெரி வெரி குட் ஐபிஎல். பைசா வசூல் ஐபிஎல் தான் நான் சொல்லுவேன். நீ சொன்ன மாதிரி இட் வாஸ் ஃபண்டாஸ்டிக்லி குட். லாட் ஆஃப் நம்மளுக்கு பிபி ஏத்துற மூமெண்ட்ஸ் நிறைய இருந்தது. ஆல்சோ சம் சில்லிங் மூமெண்ட்ஸ் when you see this Vaibhav Suryavanshi playing that innings, you know taking RR very very close to another playoff. LSG போட்டு பொழந்து எடுத்துட்டானுங்க. I think you guessed it right. A lot of guesses that you have done last few matches have been spot on. Vaibhav Suryavanshi innings பத்தி பேசுறியா? Just to start this show. Yeah, I mean, it's the game has changed over the last several years, and he has been raised to specifically play in a manner that is called the new age T20 cricket, and he's definitely a raw talent, natural hitter of the ball. He's going to have his failures because that's how he plays. He doesn't care about milestones, and he plays for his team. And most often, he comes through successful for his team. Most importantly, in the last game, he put his team, on the top four by a brilliant knock. And the game, it would have become very difficult for them, Yep. in their last game. So they kept themselves in the hunt. They are now no longer looking at possibilities of net run rate and all that. They'll be looking to win the next game. So Suryavanshi, hats off. And Mumbai Indians vera. So I think they have a very very good chance of getting in. I was actually very disappointed with the LSG bowlers that day. Just to quickly sum it up, Akash Singh வந்து பயங்கரமா சிட்லாம் எடுத்துட்டு வந்தா, பட் அன்னைக்கு போட்டு பொழந்து எடுத்துட்டானுங்க. வெரி வெரி மெச்சூர் இன்னிங்ஸ் ஃப்ரம். நான் வந்து I'm not a பயங்கர வைபவ் சூரியவன்ஷி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பட் நான் நிறைய டைம் அவன் வந்து கண்ணா பின்னான்னு அவுட் ஆவான். ஷார்ட் பால் போட்டா வெளியில. பட் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஆக்சுவலா நான் வந்து ரொம்ப இப்ப ஃபேன் ஆயிட்டேன் அவனுக்கு. ஏன்னா ஒரு மெச்சூர்ட் இன்னிங்ஸ். ஈவன் தோ he scored 93 of 38 balls, he played so many dot balls. அது வந்து
நல்ல பாலுக்கு ரெஸ்பெக்ட் குடுத்தான். மட்டமான பால தூக்கி தூக்கி கடாசிந்தான். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான இன்னிங்ஸ். ஐ திங்க் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு குட்டி பையன் இது ஆடுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஆக்சுவலா. Yeah, yeah. ஜெய்ஸ்வால் அண்ட் ஜுரேல் finished it off for them. Yeah, ஒரு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் சீசன்ல எப்படி சுனில் கவாஸ்கர் and ஜி ஆர் விஸ்வநாத் were being the most followed cricketers, and then when one day cricket took over and grew, Sachin Tendulkar became the heart throb of many of the Indian cricket fans. In that, and then came people like Mahendra Singh Dhoni and Kohli, who continued the transition from one dayers into T20 mode. They did well in both, and now I think it's the trend is more towards T20. Most people watch T20 more closely. I think Vaibhav Suryavanshi will fall into that legacy. Yes, we're calling this very early, even before he's made a debut for India in the senior team. But I think he has all the attributes that can take him down that path. But he needs to very carefully manage all the successes and the laurels that come along. But he has all the potential. One would believe. Very Very true. entertaining. Very entertaining. இதெல்லாம் சாதாரண விஷயமே கிடையாது. 500 ரன்ஸ் இந்த வயசுல செகண்ட் ஐபிஎல் அடிக்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. கங்க்ராட்ஸ். ஐ மீன் குட் குட் ஜாப். அதே மாதிரி ஜாஷ் இங்கிலீஷ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எல்எஸ்சியோட இதுவே டீமே வந்து ரொம்ப ரவுண்டடா இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு கால்ஸ் வந்து ஒரு ஃபாரின் பிளேயரை ட்ராப் பண்ணி இன்னொரு ஃபாரின் பிளேயர் எடுக்கிறதுக்கு வை டு பீப்புள் டேக் சோ மச் டைம், ரைட்? ஐ மீன் ஈவன் வி saw வித் ஜிடி ஹோல்டர் வந்ததுக்கப்புறம் தேர் வாஸ் சோ மச் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ். ஒரு கிளென் பிலிப்ஸை ட்ராப் பண்ணி ஹோல்டர் வந்ததுக்கப்புறம் தேர் ஃபார்ச்சூன்ஸ் சேஞ்ச். பட் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இது பெருசா கீழே இருக்கிற டீம்ஸ் யாரும் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஈவன் தோ QDK's கூட செஞ்சுரி அவனை திருப்பி உட்கார வச்சாங்க, திருப்பி ஆட வைக்கிறாங்க, திருப்பி உட்கார வைக்கிறாங்க. மும்பை ஹேஸ் தேர் ஓன் ஸ்ட்ரகிள்ஸ். நிறைய டீம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிருக்குல்ல. அண்ட் எல்எஸ்ஜியும் பார்த்துருக்கோம். ஒன்ஸ் ஜாஷ் இங்கிலீஷ் கேம் கொஞ்சம் நல்லா சாலிடா இருக்கு ஆக்சுவலா ஓவரால். பட் தே Yeah, டுக் ஆல்மோஸ்ட் 9 மேட்சஸ் டு டேக் ஹிம் த டீம். yeah. I mean, the problem is people like Jason Holder, Josh Inglis, they are not necessarily in the starting 11 of their national teams either. So அதனால அந்த ஒரு decision makingல they might sometimes falter. They might be the best choice you have in this franchisee team, but because of your thought process surrounding the players who will start in their national 11, sometimes you make these mistakes. Like Delhi with Patum Nisanka, while Miller is not playing as much these days, aging and things like that. These guys also made such mistakes. Josh English would have added a lot of value. How there's so much about Nicholas Puran, who's proved in many international franchise leagues. So அந்த மாதிரி choices makingல கொஞ்சம் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க சில டீம். But going into the third season of this mega auction pool, if I can call it, I think people will get their orders sorted out. There's a lot of learning from this cycle. Absolutely, Yeah, absolutely. A lot of teams are waiting for that mega action because I think some teams like CSK are stuck. They can't do nothing. With next year, land trippy, it's going to be the same hue and cry. With the team and whatever shortfalls they have. Very very difficult to get out of this mess that they created a couple அதாவது of years back. முதல் கோணல் முற்றும் கோணல்னு சொல்லுவாங்க. லாஸ்ட் இயர் நான் சென்னையில ஒரு அந்த கேகேஆர் மேட்ச் பார்த்துட்டு வரும்போது ஒரு இன்டர்வியூ Oh yeah, I remember. அதுல நான் சொன்னேன், டு யூ திங்க் சிஎஸ்கே கேன் ரிகவர்னு கேட்டப்போ நான் சொன்னேன், ஐ திங்க் சிஎஸ்கே கேன் ரிகவர் இன் 2028 அப்படின்னு நான் 7. சொன்னேன். Yep. அது ஏன் சொன்னேன்னா, யூ டோன்ட் ஹேவ் தி இன்கிரீடியன்ஸ் ரியலி இன் த டீம் that can take you through 3 seasons where you can be really competitive. Chennai Super Kings, to be very honest, have been very very lucky this year, uh, despite making a lot of mistakes and stuff. They've been very lucky to still be in contention. They've made more mistakes than they should have, which has also resulted them in the position. But if you look at it, யாரை பார்த்தா உனக்கு இந்த பேட்டிங் லைனப்லயோ bowling லைனப்லயோ பெருசா பயப்படுவேன். We used to have that Yep. situation in the past. ஐயோ ரைனா வரான், ஐயோ தோனி இருக்கான், ஐயோ ஜடேஜா இருக்கான், டாப்ல இவன் இருக்கான், ஷேன் வாட்சன் இருக்கான், இல்ல மேத்யூ ஹேடன் இருக்கான். அந்த மாதிரி சஞ்சு சாம்சனை தவிர Sanju Samson is also a classy player. On the பயம் இருக்காது. Sometimes yes, because of his form and stuff, but he's also somewhat here and there inconsistent. And coupled with the fact that Ruturaj hasn't had a senior or a serious season, it's been bad. Dubey எல்லாம் வச்சு நம்ம மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். I don't think Yep. CSK has a great chance unless some miracle happens in the next season.
Yeah, welcome to CSK. அதுக்கு முன்னாடி வந்து KKR again winning today with against Mumbai Indians. Mumbai Indians ஆமா வேணும்ட்டே ஆடுற மாதிரி இருக்கு. ஹே ஹர்திக் பாண்டியா வந்துட்டா எல்லாரும் வந்து போயிட்டு ரோஹித் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து மச்சான் நீங்க ஹர்திக் வந்துட்டா எல்லாரும் வேணுமே அவுட் ஆறோம். அவனோட கேப்டன்சி ஒழிக்கிறோம். அவன் வேற ஏதாவது டீம் போயிடணுன்ற மாதிரி ஆடுறாங்க. worst அப்பா I can't really see the game. Very very hard to see. But again Sunil Chakravarti, Sunil Ryan வேற லெவல்ல போட்டுருக்கான் bowling. Fantastic bowling and all the others chipped in good day drops. Vaibhav Arora and all those guys, எனக்கு அவன்லாம் வந்து ஒரு மட்டமான bowler. But I think they have come back. They still have a chance. சென்னைக்கு சான்ஸ் இருக்கு, அவங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. They have So more chance yeah, than more Chennai, to be very chances. honest. Mhm. Because Chennai would see the ipo in the show you started as if we've all resigned to the fact that Yep. Chennai cannot qualify, and that is more or less the reality. The chances, the probability of Chennai Super Kings making it is very low. But KKR has had that momentum. They had one loss in between. And the one setback they've been winning convincingly against teams. It's not like they're scraping through. அவங்க தோத்ததெல்லாம் தான் சில மேட்ச் பயங்கர க்ளோஸா வந்து தோத்தாங்க, லைக் எல்எஸ்ஜி இனிஷியலா அந்த மாதிரிலாம். பட் அவங்க வின் பண்ணது இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா the wins are getting better and better, and some of their top players are performing better with every game that is proceeding. So KKR has a great chance. They played real good cricket. Mumbai just didn't show up yet again in the season. They have nothing to really gain. I think இப்போ இன்னைக்கு மேட்சை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஓகே இனிமே ப்ரைடுக்கு கூட ஆடுற மாதிரி தோணல. So you never know. That also means Punjab has a chance too. Punjab on the yes, they have lost 6 games. If you just look at it with one perspective, how many games can a team continuously lose? Yep. Somewhere the law of average will work, and why not in the next game? And that healthy, they have a healthy net run rate. So if they win the next game, then Punjab is also through. And once they என்ன பொறுத்த நான் அது முன்னாடி கூட ஒரு chatல சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன், if they get through to the playoffs, they can get a complete rejuvenation, and they can do well too. So it's going to be really good to see what KKR and Punjab end up doing, more than what CSK does tomorrow. Yep. Yep. I think obviously Punjab is playing LSG. That's one good thing. I mean, obviously LSG has been playing well nowadays, but obviously that's a team that can be beaten. SRH playing RCB. Lot of good matches. Yes, I mean, number CSK versus GT போயிடலாம். Obviously, நிறைய பேர் தலைவர் சிஎம் விஜய் கிட்ட நிறைய பேர் மனு கொடுக்குறாங்க. நானும் நாளைக்கு போய் ஒரு மனு கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி டொக்கு விற்கிறவங்களெல்லாம் எப்படி சார் டீம்ல இருந்து எடுக்கிறது? நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க சார். ஏதாவது ருத்துராஜ் ஆஃப்டர் 13 மேட்சஸ் ஹேஸ் பிளேட் அபவுட் 120 ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஓவரால் இன் திஸ் டோர்னமெண்ட். நான் வந்து ஹீஸ் ஆக்சுவலி இன் த டாப் 8 பேட்டர்ஸ் வித் குட் ஸ்ட்ரைக் ரேட். மேலேருந்துல கீழேருந்து ஆக்சுவலா அவங்க கீழே வந்து ரபாடா இருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பேட்ஸ்மேன்ஸ், சூப்பர் பேட்ஸ்மேன்ஸ்லாம் இருக்காங்க. ஸோ குடோஸ் ருத்துராஜ். நிறைய மேட்சஸ் ஆக்சுவலா நீ முதல்லயே சொன்ன மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்சலரேட் பண்ணியிருந்தா வி குட் ஹவ் டன் காட் பெட்டர் நெட் ரன் ரேட்ஸ். மும்பையோட அழுக்க மாதிரி ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணோம் செகண்ட் மேட்ச். பட் ஈவன் வித் ஜிடி Oh, ஒரு how ஒரு about how about LSG win பண்ணது? LSG, அதோட மகா keep அழுக்கு ஒன்று adding, all the matches that we won, but we could have won better. Um, you know, so Ruturaj, நான் வந்து நம்மளோட மெயின் thumbnail can be dropped நான் போட்டேன். ஏன்னா just because there are other teams who are taking that call, getting dropped. ரியான் பராகே ட்ராப் பண்ணாங்க. ஈவன் தான் நிகில் கிகில்னு சொல்லுவாங்க, ஹர்திக் பாண்டியா ட்ராப் பண்ணாங்க, நிகில்னு சொல்றாங்க. But again, other teams do it. I think it's high time. I mean, obviously, last match doesn't matter, but I don't think he deserves a place in the 11. To be very frank, I don't think he has won a match for us over the last 2 years. Not 1 year, 2 years. ஒரு ஆதி காலத்துல அடிச்சான், ஒரு 3-4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அடிச்சான். Technically good player, but I don't think he has the mindset. ஏதோ பிரச்சனை. டெஸ்ட் மேட்ச் ஆடுற மாதிரி ஆடின்னு இருக்கான். Would you drop him of the team? Maybe give somebody else. Who cares? Urvila open பண்ண வச்சு, have somebody else play. Who cares, right? No, I wouldn't, for the fact that you don't have too much sitting in the dugout, idle. Who cares? Play Matt Short. Who cares? I mean, Matt Short will probably play better than him, and he can also bowl. And maybe Well, has Sanju to open or captain. well, உனக்கு அப்ப bowling combination ஆடி வாங்கும். You definitely need a Noor Ahmed. You definitely need a Akil Hussain. You definitely need a Spencer Johnson going நம்ம into. போன மேட்ச்ல மூணு பிளேயர்ஸ் தான் வச்சு தான் ஆடிட்டு இருக்கோம். ஸோ Yeah, ருத்துராஜை but டிராப் பண்ணிட்டு அவனை நான் சொல்றேன் வேற யாராவது யங்ஸ்டர் இருந்தா கூட ஆடவே. ஐ மீன் யாராவது well, மேட்ச் see, சான்ஸ். see.
அதாவது என்ன நடக்க போறதுன்றது வந்து more or less what is more likely to happen given the DNA of Chennai Super Kings that has been exhibited in Yeah. this particular IPL வந்து they are not going to do well in tomorrow's game because they don't look like a team that அந்த பஞ்சாப்ல எல்லாம் போய் அடிச்சு தர்மசாலா எல்லாம் போய் அடிச்சுட்டு ஃபைனல் போனல அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூடோ அந்த மாதிரி ஒரு காம்போசிஷனோ இந்த டீமுக்கு கிடையாது. அதுதான் ஒரு ஃபேக்ட். That stems from the fact that your captain's DNA is such. தோனியோட இன்டென்ட் அப்படி கிடையாது. அதனால இட் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட். நவ் இட்ஸ் த கேப்டன்ஸ் டிஎன்ஏ. அதுதான் வந்து your team is kind of reflecting the same. However, having said that, திடீர்னு இப்போ வந்து ஒரு மேத்யூ ஷாட் அடிச்சு அனுப்புனா அவனுக்கும் ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனோ ஒரு இன்டென்ட்டும் கிடையாது. அவன் என்னதான் அடிச்சாலும் அடுத்த சீசன்ல ஐபிஎல் ஆட போறது But இல்லை. still, I இஸ் think he கோனா would பி play நாட் better than பிக். Ruturaj. Not take us on McNeil, Hadley, Norona, Girana இருக்காங்க. ஏன்னா what I'm saying is instead of playing Ruturaj, you could play anyone. Anyone. You can actually play a bowler instead of Ruturaj. I don't think Yeah, he's but adding any value I to the think team. yeah, but I think what they have to do is try and take this game mathematically. I have to win this, and whatever mathematics says for them to go above Rajasthan Royals in terms of net run rate. I don't know the math. I didn't do it. If they have to win by 50, 60 runs, if they have to chase things down in 10 overs, 12 overs, whatever, do your best and try to get ahead of Rajasthan Royals on the net run rate table, because that's the only thing that you can do and hope that Punjab and KKR lose. If Punjab and KKR end up losing, and if Rajasthan end up losing, you're already ahead of Rajasthan Royals in net run rate. CSK still can go through, which is again Delhi kuda irukku, but I'm just saying, that's the only thing, that's the only approach with which they should play this game. அதுக்கு If you that's need the approach, then experience. he has to get dropped because net run rate and Ruturajku வந்து north and south difference. When in a must-win game against SRH, he does a 15 of 22 balls or some crap innings, and he plays that way, and I can't get over it. Really, I நான் can't get நான் over அதை it. வந்து ஃபுல்லா ஒத்துக்க மாட்டேன். ஏன்னா என்ன ஆகுதுன்னா, அவனுக்கு பேட்டிங் இல்ல. முன்னாடியாவது ஓவர்டன் தான். ஒன்னு வந்து யூர் ஆல்ரெடி ஒன் பேட்டர் ஷாட். ரெண்டு இட்ஸ் அ மஸ்ட் அவன் வின் கேம். They have a இல்லன்னு target of 185, 190. They have a target of when you 190. score a 15 run and every run is a single, it doesn't mean anything to me, to be frank. இல்ல, I don't care. அது வந்து இன்னெபிலிட்டி கிடையாது. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். அது இன்னெபிலிட்டி கிடையாது. பிகாஸ் he can score at a much brisker pace, but the Oh yeah, problem is அந்த 120 strike rate. yeah, Yeah. 120 strike rate ஆடிந்தா கூட we'd have reached that 195 mark, to be very honest. Yes, அது என்ன ஆச்சுன்னா, because Sanju Samson got out early, he knows Prashant Veer, Shivam Dubey is not going to hit every ball. He's not going to lead from the front with the bat. Karthik Sharma is still a youngster. He can have a failure. He's been doing really well. On the bio, on the responsibility, அவங்க discuss பண்ணும்போதே target வந்து 185. If you saw what Stephen Fleming was talking about, 175, 180 அடிச்சா win பண்ணலாம்னு தான் பேசினாங்க, which was, I think, about 190 was par on this wicket. இன்னொரு 10 ரன் அடிச்சிருந்தா கூட would have had a great chance. இந்த மேட்சோட main difference வந்து it is clearly Heinrich Klaassen. Heinrich Klaassen completely changed the game for in favor of SRH. While Ruturaj was very slow, there were reasons for it, in my opinion, No given the reasons. I team don't think he has composition. the. I don't think he has the caliber to even score a four. To be very frank, how many fours has he scored in this tournament? Now maybe 14 or 15 in 13 matches. So that's the caliber that guy has. It's nothing to do with his technique. We all know he has a good test player. Technique. But apparently there's no mindset. Although the He mindset did actually, he was the leading run scorer in was 2020, 2023. So அதெல்லாம் எங்க அப்பா he's காலம். capable. I think he's probably one guy who doesn't know how to handle the responsibility when given a younger team. That is where some people like Mahendra Singh Dhoni or Rohit Sharma, they clearly stood apart. With talent, they were able to utilize them very well. They were able to lead from the front. So This guy that then probably it doesn't comes to have my the next capability. question. If that's the case, strip his captaincy and play him as a batter. I don't care, if he plays as a batter. He's not even doing good in captaincy, and he's screwing up his own batting with his captain added pressure in each shoulder. So let's knock him off. நீ அதுவும் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிற. நீ வந்து still அவன் தான் கேப்டனா இருக்கணும்ன்ற மாதிரி நீ சொல்லிட்டு இருக்கல. இல்ல, நான் அப்படி சொல்லல. அதாவது இந்த ம். சீசனுக்கு மாத்த முடியாது. In 2022,
we were out of the tournament very early. We were almost out. We were almost out of the tournament, and it was evident that if you change the captain after the sixth game or seventh game to Dhoni, you still had a decent chance, some chance at the very least. Inga வந்துட்டு it's too late in the game to change the captaincy. இப்போ லாஸ்ட் 2-3 கேம்ல நீ இல்ல, இப்ப இல்ல. captaincy change நெக்ஸ்ட் இயர். பண்ணவே a good ம். message. Yeah, Yep. next year change பண்ணி தான் ஆகணும். Because he has clearly proven that, see, he's a capable batsman. He's done well in the past under Dhoni's captaincy, and when there were other really good batters around him, like Faf and all that. But now he doesn't have too many. Sanju Samson அவனையும் தவிர வேற நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்கு டீம்ல. அதனால அவனுக்கு எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரியல. லாஸ்ட் கேம் வாஸ் அ பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள். இன் அ மஸ்ட் வின் கேம், he just didn't know how to proceed. He just thought that he had to stay right till the end, and he got a ball which he played very poor. He got it on the toe of the ball, bat, cutter into the surface, and he got out at the wrong time. So yeah, captaincy அவனுக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரியல. பட் batting ability இருக்கு. Nobody is going to take away your ability to bat so early in your life. எபிலிட்டி டெஸ்ட் மேட்ச்க்கு கண்டிப்பா இருக்கு. ஐ திங்க் ஹி இஸ் ப்ராபப்லி பிளேயிங் ஃபார் பிஜிடி அண்ட் அதர் திங்ஸ். ஆப்வியஸ்லி அகெயின் கேப்டன்சியில கூட மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கான். பிகாஸ் we have been saying for last 1.5 months, shouting, screaming that அவனுக்கு பேட்லேயே பட மாட்டேங்குது, அவன் அட்லீஸ்ட் ஒன் ட்ராப் வந்துட்டு ஆயுஷ் மாத்திரையோ இவனையும் முன்னாடி அனுப்பிச்சிட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாம். பட் ஆனால் ஒரு இருக்கிற ஈகோக்கு அதான் சொல்றேன், when the captain has an ego, the team actually sinks with the captain, unfortunately, and that's what is happening. Like you exactly said with Brian Parag, the team is actually doing good, but அவனுக்குன்னு ஒரு நான் தான் bowling போடுவேன், எனக்கு ஜடேஜா இருந்தாலும் நான் தான் bowling போடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஈகோ இருந்ததுன்னா very very difficult. And Ruturaj has that ego, to be very very frank, and uh, it's a Yeah, no-brainer to de-promote him to number 3, because that's where he played last year. yeah, Last year we were all shouting that he is so open because Matre வர்ற வரைக்கும் yeah. முன்னாடி யாரும் இல்ல. 3வது ஆடணும். நாளைக்காவது ஒரு மேட்ச். I think people are saying that he might come 3 tomorrow, but will he come 3 tomorrow? I don't think so. But What's the point? I don't think so. Because பாயிண்ட் நீ இப்போ சொன்ன பாயிண்ட் தான். ஊர்வில முன்னாடி அனுப்பிச்சிட்டு ஒரு பேட்ல பட்டா ஒரு 50 ரன் 3 ஓவர் 4 ஓவர்ல வந்தா வருது. இல்லைன்னா அது எப்படி இருந்தாலும் ஊர்விலோட சேம் தானே. அது அது see, நான் உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அப்பவே சொன்னேன், ஐ எம் நாட் 100% கரெக்ட். கன்வின்ஸ் வித் ஊர்வில் ஈதர். இப்போ கரெக்ட். ஊர்வில் வந்து ஈஸியாக ஃபிகர் அவுட் பண்ணிடுவாங்க. யூ சி ஹீஸ் ஜஸ்ட் ஸ்வைப்பிங் த பால் அக்ராஸ். ஹீஸ் அ ஸ்ட்ராங் காய் when it comes to the ball being fed in his areas. அவனுக்கு ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சிம்பிள் கட்டர் போட்டாங்க, அவன் வந்து ஷேப்பை லூஸ் பண்ணிட்டு பாலே விட்டுட்டு போல்ட் ஆயிட்டான். அது நீ அடிச்சு மிஸ் ஹிட் பண்ணி கேட்ச் அவுட் கேட்ச் ஆனா கூட பரவாயில்ல. ஸோ I don't think they will do that for tomorrow, but you never know. நாளைக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு ஏதாவது ட்ரை, மேபி அடுத்த சீசனுக்கு ஏதாவது லீட் எடுத்து போகலாம். இட் ஆல் ரியலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தேர் இன்டென்ட் கோயிங் இன் டு த கேம். நான் சொன்ன மாதிரி நாளைக்கு போறோம்டா அடிக்கிறோம்டா, முதல்ல சஞ்சு சாம்சன் சொன்ன பாலை பார்க்குறோம் அடிக்கிறோம் தட்டுறோம் தூக்குறோன்ற, நாளைக்கு ஜிடிஏ போயிட்டு அங்கே வந்து நல்ல பேட்டிங் விக்கெட்டை தான் இருக்க போகுது. இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி நல்ல ஈஸி டு பவுன்சர். ஸ்டார்ட் வித், பிகாஸ் யூ ஹேவ் சம் டெட்லி bowling that is going to come at you. அண்ட் நீ வந்து உருவில் பட்டேல் வச்சு நாளைக்கு ஓப்பன் பண்ணா ககிசோரபாட் வந்து மூஞ்சிலே போடுவான் 2 பால். உருவில் பட்டேல் சத்தியமா ஆட தெரியாது அந்த பால் அவனோட பேஸ்க்கு. இஃப் இட்ஸ் ப்ராப்ளி 130 135 உருவில் பட்டேல் வெளியே சொருகும். பட் நீ 145 பிளஸ்லாம் போட்டேன்னா ஐ டோன்ட் திங்க் உருவில் ஹேஸ் த கேம் ஃபார் இட். யூ கோன் லூஸ் தட் விக்கெட், பட் But மேபி that's what he is. Even if it comes from a 3, 4, 5, அவன் சுத்த தான் போறான். பேட்ல பட்டா பாக்கியம், இல்லைன்னா கேலி தான் அவன். பட் அட்லீஸ்ட் டாப் ஏஜ் வாங்கி ஒரு 2 4 போச்சு. நாளைக்கு பவுன்ஸும் நல்லா இருக்கும். ஐ திங்க் ஊர்வில் கொஞ்சம் பவுன்ஸ் இருந்தா ப்ராப்ளி அவனுக்கு பேட்ல வரும். பட் அகைன் பவுன்ஸ் ஓகே, Ruturaj is பட் anyway not பேஸ். helping us there, opening. That's the only problem. Ruturaj is not helping us. இவனுக்கு ஏதோ ஒரு பேட்ல பட்டு தேர்ட் மேன்லயோ ஃபைனலியோ 4 or 6 போனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு இந்த பேஸ் ஸ்டார்ட் கிடைக்கும். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிலாம் தூக்கி ஓரம் வச்சுட்டு நான் வந்து ஆன் அ பேட்டிங் சர்ஃபேஸ் வேர் த பால் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு கம் நைஸ்லி ஆஃப் த பேட், ஐ எம் கோன் டு பிளே proper cricket like he used to do with Faf opening. He used to time the ball brilliantly, he used to hit the right areas. இப்போ வந்து நிறைய வாட்டி ஸ்வைப் பண்ணி ஸ்கொயர் லெக் மிட் விக்கெட் எல்லாம் அவுட் ஆறான். முன்னாடிலாம் கிளீனா ஸ்ட்ரெயிட் பேட்டை வச்சு ஹில் ஹிட் த்ரூ த லைன் ஆஃப் த பால். அது பார்க்கவே ப்ளீசிங்கா இருக்கும். வா என்ன டைமிங், கிஃப்டட் வித் டைமிங். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச் எடுத்து பாசிட்டிவா ஆடினான்னா that might be a better approach than asking Urvil to open against the likes of Siraj and Rabada. Uh,
இவனே 2 Point. பால்ல விட்டுடுவான். ருத்துராஜ் எனக்கு தெரிஞ்சு. அப்சல்யூட்லி ஐ ஹேவ் நோ கான்ஃபிடன்ஸ் இந்த கை. நாளைக்கு ஒரு 50 அடிச்சுட்டு இன்னும் 2 வருஷம் பேசுவாங்க அவனோட ஃபேன்ஸ்லாம். நெறைய பேர் தேர் ஸ்டில் சேயிங் ஓ இஸ் த பெஸ்ட் கேப்டன் அப்படின்னு. எனக்கு புரியவே இல்ல. பட் நோ டீம் வித் யங்ஸ்டர்ஸ் ஆர் டூயிங் குட். Uh, the teams which have been doing good have experience. I know we had a poll 7 6 7 matches before youngsters better experience better on, but it clearly shows ஒரு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மாதிரி டீம்ல where there is no experience at all, except for a couple of guys. மத்தவங்க எல்லாம் புத்தம் புது கத்து கொட்டி பசங்க. நீ சொல்ற மாதிரி எப்போ வேணா அவுட் ஆகலாம். ஒரு அன்சுல் காம்போஜ் ஒரு மேட்ச்ல 60 ரன் கொடுக்கலாம். நோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓவரால் அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்ல. ஐ மீன் நம்ம முதல்லாம் சொல்லியிருந்தோம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தா யங்ஸ்டர்ஸே இல்லை. நீ பட் இப்போ டோட்டலா ஆப்போசிட் எடுத்து. ஒய் கான் தே ஹேவ் லைக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் யங்ஸ்டர்ஸ் புட் டுகெதர் கைண்ட் ஆஃப் டீம்ல தோனி மிஸ் பண்ற ஆக்சுவலா இப்போ ரொம்ப. Yeah, clearly the game has changed. நம்ம ஏற்கனவே பேசின மாதிரி people who have been raised to play this sort of a format are clearly doing well. Look at the likes of Vaibhav Suryavanshi we spoke about. I mean, we have Priyansh Arya. Those guys are clearly made, and they have they've adapted to the changing trend of the game. இங்க சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்ல அந்த மாதிரி இருக்கிற பிளேயர் யாரும் இல்லை இன்னும். Maybe Urvil Patel is one, but he has a limited range. Deval Brevis can probably fit that shoe, but he's not been performing all that well. Still a young guy. Karthik Sharma and Veer, gave us that hope when the auctions were done. People were thinking, "Oh my God, these are the Vaibhav Suryavanshis and the Priyansh Arya, Abhishek Sharma of Chennai Super Kings." But they don't seem to have that kind of an aptitude or execution abilities either. Karthik Sharma also looks really good, but he doesn't look like that super duper flamboyant, arrogant T20 player either. So they need to definitely do a lot of overhauling to be able to stand a chance and be looked at as a strong opponent for many teams in the future. Yeah, I mean, when I was talking about the strike rate, top 25 சிஎஸ்கேல யாருமே இல்ல. சஞ்சு சாம்சன் இஸ் நம்பர் 25. பட் அதுக்கு முன்னாடி ஊர்வில் பட்டேல் அவன் சும்மா 2 3 மேட்ச் அடிச்சா. அவங்க ஐ டோன்ட் வாண்ட் கன்சிடர் தெம். ஆயுஷ் மாத்ரேவும் 6 மேட்சஸ் ஆனான். அவன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லா ஆடினான். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கான். Is this obviously again because they don't understand the pitch? They don't talk to curators. அவனுக்கே ரெண்டு மேட்ச் முன்னாடி நீயே சொன்ன போஸ்ட் மேட்ச்ல வந்து ஐ டோன்ட் நோ வாட் த பிச் இஸ் டூயிங். எங்களுக்கே தெரியல என்ன பிச் பண்ணும். அஸ்வினுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கான். அதோட அவனோட வாட்டர் பண்ணீங்களா இல்லையான்னு அவன் போய் கேட்குறான். அஸ்வின் 2 நாள் முன்னாடி பண்ணோம், பேட்டிங் தான் நல்லதுன்ற அதெல்லாம் யோசிக்கிறாங்களா என்னன்னு கூட எனக்கு புரியல. பட் அகைன் த ஓவரால் சென்னை ஆஸ் அ கிரவுண்ட்னால நம்மளோட ஸ்ட்ரைக் ரேட் கம்மியா இருக்கா இல்லைன்னா பிகாஸ் யூ சி எஸ்ஆர்ஹெச் ஆர்சிபி தே பிளே 7 or 8 மேட்சஸ் இன் சூப்பர் டூப்பர் பேட்டிங் ஃப்ரெண்ட்லி விக்கெட்ஸ். Maybe that's why Priyansh Arya was successful the first half. Maybe that's why some of them are successful, in RCB also were successful. But when they went out in a tough wicket like Chennai, கஷ்டப்பட்டாங்க. So சிஎஸ்கேக்கு சென்னை விக்கெட் வந்து ஒரு பூனா இல்லைன்னா பேனா. இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் சென்னையில கெட்டிங். ரெண்டு மாதிரியான விக்கெட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. We've had games where victory was achieved in the last over chasing 150 160 ரெண்டு கேம். அப்புறமா போன கேம் பார்த்தேன்னா it was slightly on the slower side. They scored only 100 and they had to push themselves really hard to get to 180. Let me put it that way. Last match was slightly better than the previous ones. So in general, they've had to play in some wickets that were slightly on the slower side in comparison to those belters in Mumbai or belters in Hyderabad, Delhi, அந்த மாதிரி இல்லாம அதனால டெஃபினெட்லி ஒரு reduction in strike rate for sure for Chennai players. But முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி I think the ability is also on the lesser side for the players of Chennai Super Kings. They're also I think they also didn't use the right players in the right position at the right time in many games. Yeah, I have this strong feeling, I know you never agreed to this, but Brevisலாம் மேல ஆடி இருக்கணும். He should have batted probably. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருவேளை ஆயுஷ் மாத்ரே எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா they could have even used Bevis at number 3. You never know அவன் என்ன பண்ணிருப்பான். Because just go play a heart out like you will play in போன கேம்லாம் அதான் ட்ரை பண்ணான். அவன் எப்ப உள்ள வந்தாலும் அதுதான் ட்ரை பண்றான். பட் அவன் வர சிச்சுவேஷனுக்கோ அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்க்கோ அது வந்து இட்ஸ் நாட் ஹெல்பிங் இன் மச் கமிங் இன் அட் 5. So I think it's a combination of various reasons. Yeah,
I think the two games which we won, I think that was probably என்ன சொல்றது, மும்பையும் டிசியும், where Karthik Sharma was kind of given a very easy target, 150, 160, not easy, but a low target, and அவன் வந்து வின் பண்ணிட்டான் ப்ளே பண்ணி. பட் யூ ஆர் அப்சல்யூட்லி ரைட், பேங் ஆன் தட், பிகாஸ் ஐ திங்க் அவனோட ஸ்ட்ரைக் ரேட் அகைன் இஸ் மேசிவ்லி டவுன். 130 ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஆடின்னு இருக்கான் இவ்வளோ சீசன்ல, த ஹோல் சீசன்ல, கம்பேர்ட் டு But 120 ஃபார் but he's ருத்துராஜ். definitely ஸோ showed, yeah, but he's definitely showed some glimpse of abilities, to play good level of T20 cricket in the middle order, like number 4, number 5. ஆடுறதுக்கு உண்டான ஒரு capacity அவன் காமிச்சிருக்கான், but he has to expand. He's gotten better from where he started. Some of the shots that he's able to play with ease on the cover, for pace bowlers and spinners against the turn. Adla Vandri, he's shown some real good intent, talent, ability to play reverse sweep, coming down the track and hit the ball. He's shown, but he has to expand his game to sustain. Definitely a guy that we should not drop or give away, despite the fact that you paid 14 crores. He's worthy enough to be held. yes, I think he's pretty good with spinners, to be frank. And again, with an out of form Brevis, I think it's more difficult for us to prove a fact that Karthik is not worth number four. But நம்ம திருவிழாவில் பார்த்த மாதிரி மன்னர் சந்தேகம் தீர்ப்பவருக்கு 1000 பொற்காசுகள்னு நம்ம தர்மி வருவானே, அந்த மாதிரி இந்த கேள்வி இருக்கு. நாளைக்காவது தோனி ஆடுவாரா, அந்த கேள்வியோட பதில் சொல்றவனுக்கு 1000 பொற்காசுகள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் I think it really depends on his fitness. I don't think he'll play because of emotions. He's shown, in his life so many times that he's not an emotional person. அவ்வளோ எமோஷனலா அவன் ஆடணும்னு நினைச்சான் அப்படின்னா he would have played in the last game for sure. He was there. It was Chennai. The crowd was there. It was a must-win game. Overton not there. There's a hole in the team which can be filled by him. Easier Prashant Virk Dhoni could have played without a single blink of an eye. I could have I would have said that. Having said that, in the next game that is tomorrow against GT, if he's fit and if the Chennai Super Kings goes with the attitude that I was talking about, then maybe he might play, saying, "Okay, well, let me try ஓகே. to repeat what I did, and try to put the team ahead of RR and see what happens." And if he's fit, he will play, not because it's the last game of Chennai Super Kings when he's still a player in the squad. Okay, the news is MS Dhoni has returned home to Ranchi, while batting coach Mike Hussey confirmed that he has a thumb injury, Okay, there we go. and then So he will timing. rejoin the squad should they make it to the playoffs. Oh my God! Wow. Okay. All right. So now we Uh, know. Okay, ஆயிரம் I think பொற்காசுகள் கிடைச்சிடுது. yeah, I think he's gone to put his finger in ice. So Renal ice la puttu vandana, he might be fine. Yes, yes. And talk about What GT, GT is probably the only team with less haters. I don't really see any, politics with GT team, no bashings like what we do with SRH friends or RCB friends or even Delhi, sometimes Punjab, நிறைய டீம்ஸோட நிறைய டீம் சண்டை போடுறத நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம். Is GT one of those teams with less haters? And man, no one in the team is hateable, right? I mean, ஒரு கேப்டன் கூல், அவன் பாட்டுல அவன் ஏதோ பார்த்துட்டு இருப்பான். கில், இந்த பக்கம் பார்த்தா சாய் சுதர்ஷன் அவன் பாட்டுல காமா ஆட்டு போவான். இந்த பக்கம் வாஷிங்டன் சுந்தர் பேசவே மாட்டான். ஈவன் ஜார்ஜ் பட்லர், ஹூ யூஸ் டு பி அனிமேட்டட், இப்பெல்லாம் என்னமோ சாந்தமா இருக்கான். இந்த பக்கம் நேரா மத்துண்டா கத்தின்னு இருப்பான். மத்தவங்க எல்லாம் ரஷீத், வெரி வெரி ஒரு மாதிரி காம் டீம். எனக்கு என்னமோ அவன் ஒரு ஜிடி டிஷர்ட் வாங்கணும்னு தோன்றது. ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த டீம். ரொம்ப ஜாலியா ஆடுறாங்க. நோ Yeah, ஹேட்டர்ஸ். ரொம்ப பெருசா ஒன்னும் சீனை போட மாட்டேங்கிறாங்க. yeah. I ஜிடி. think it's a team where every individual clearly understands their role and led by somebody who knows how to lead from the front, probably sets the role and clearly articulates it, and they fit right into their groove. That is the real reason. They may not have, once again, powerful hitters, and people who you fear of, other than probably their bowling attack when the pitches are spicy when Rabada or Mohammad Siraj are bowling. அதை தவிர எதுவும் பெருசா பயம் கிடையாது. ரஷித் கான், இஃப் இஸ் இன் டாப் ஃபார்ம், இஸ் a little bit of a threat. bowling attack அவங்களுக்கு இருக்கு. பேட்டிங் வந்து அவ்வளோ பெரிய பயம்லாம் கிடையாது. பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் a team where every single player, especially with Jason Holder also coming in, has fit right into their roles and complement each other very well. அதுதான் மெயின் ரீசன் எனக்கு தோணுது.
And they are actually using their home ground to a good extent. I mean, நல்லா பண்றாங்க. எனக்கு ஓவராலா அதான் they backed up ரஷீத். ஃபர்ஸ்ட் நிறைய பேர் சொன்னாங்க he's out of form அப்படின்னு. இப்போ he's among the top 10 bowlers இப்போ wicketsல he's come back to form. எப்பவுமே ஒரு class bowler, Jason Holder, like you said, fantastic. So do you see any change in the team for GT going tomorrow? Yeah, I doubt, but I maybe don't one of think the so. paces. But Yeah, no, I don't think so. I don't think they are going to change anything, especially given the fact that they are doing well. Of course, Nishant Sindhu has had a little bit of a failure, but he's done well in the previous game. It's too early to call him out. They've always trusted on Rahul Tewatia. I don't see a replacement for him other than they bringing in Shah Rukh Khan, which will be a big blunder if they did. Um, so I absolutely don't see any change. Prasid Krishna also sometimes is looked off, but when needed, he's performed. He's been one of the better performers, taking wickets for GT for the last couple of seasons. So I don't see him getting dropped unless there's an injury to anybody. I don't see absolutely any changes in this and combination that they play. they would also want to win. They want to obviously go and finish the first Up two. to And we have always fortunate. said 1, 2, 3 Shabu 3 team. But for the past 3 years, 1, 2, 3 have been performing unlike other teams. There are also other teams who are dependent on few individuals, but those individuals don't perform in the key crunch situations. But Shubman Gill, Sai Sudarshan, man, they both are in the top 3 or 4 run getters. 500 plus runs for both. Josh Butler, beautiful ஆடிருக்கான். வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆக்சுவலா இம்ப்ரெஸ் வித் சம் ஆஃப் ஹிஸ் Yeah, இன்னிங்ஸ் ரொம்ப நல்லா ஆடிருக்கான். ஆப்வியஸ்லி நம்ம absolutely. ஷாருக் கான் இல்ல, பட் நிஷாந்த் சிந்து நான் அவ்வளோ பார்த்ததில்ல. பட் போலிங்கும் ட்ரெமெண்டஸா இருக்கு. Absolutely. Washington Sundar has scaled up to his role. He'd have probably been number 6 or 7, 5, 6, 7, coming lower down in the previous season. But in the team level, when he came in at number 4, he looked more aggressive. There were games where we were talking about how they are very top heavy, Yep. but Washington actually makes it a little better. Has done really well. I mean, அவனை பெருசா bowlingல கூட இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணல. He's a capable, very capable bowler, but அவனை பியூர் பேட்ஸ்மேனாவே அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க and he's come good. Yeah, yeah. Any chances of Sai Kishore coming back? I know he's the only talkative guy in the camp நினைக்கிறேன். இன்னும் நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல அவன் ஆல்மோஸ்ட் பயங்கரமா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கான். என்ன ஆட வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க, உட்கார வச்சுட்டாங்க. ப்ராப்ளி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் bowlers லாஸ்ட் சீசன் ஆர் த ப்ரீவியஸ் சீசன் நிறைய விக்கெட் எடுத்தான். அதுக்கப்புறம் சைட் லைன் மேபி பிகாஸ் ஆஃப் த பவுன்ஸ் தட் தேர் கெட்டிங் இன் திஸ் விக்கெட். ஜிடியோட விக்கெட் அகமதாபாத் ஹஸ் பீன் பவுன்சி பாரடைஸ். நல்லா நல்லா வருது. Pacer. ஸோ there's no use, Yeah, there's no I chance think left. it's going to be pacer friendly. அதனால extra spinner வரதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். If the pitch was a little slower, then yeah, probably Sai would have had a chance of making an appearance. But it's going to be more or less batter friendly. A lot of bounce and runs, so I don't see Sai playing. Yeah. சிங்கம் ஒன்று போறப்பட்டதே அதுக்கும் நல்ல காலம்ன்ற மாதிரி சிங்கம் சிங்கம் டீம்ல யார் யார் வரும் ஆடுவாங்க, ஏதாவது சேஞ்சஸ் பாக்குறியா? ஆப்வியஸ்லி லாட் ஆஃப் டிஸ்கஷன்ஸ் அபவுட் அகில் ஹுசைன் இன் அண்ட் அவுட். நாளைக்கு குஜராத்ல ஐ திங்க் குஜராத்ல கொஞ்சம் ரஷீத் கான்க்கும் நல்ல டர்ன் கிடைச்சது. ஸோ சேம் டீமா இல்லைனா would you make any changes? Because it's also must win game for us, if we had to நீ சொன்ன மாதிரி சிக்ஸ்த்ல ஃபினிஷ் பண்ணணும்னா அட்லீஸ்ட் இந்த கேம் வின் பண்ணணும். Yeah, on a day that goes in his favor, Akil Hussain can be a match winner. He can be a very good impact cricketer. So for that reason, I don't see any reason to drop Akil Hussain. He's not a player for the conditions for sure. He will use the conditions very well if it's favorable to spin, but he's not a player who's just made for spinner friendly conditions. He's more for a game he could have bowled. He could have opened the bowling. I know in Yeah. the previous game he was hit apart in the power play and all that by LSG. But Pona game he could have definitely bowled. It was a slower surface. You saw what he did to Mumbai Indians when he opened the batting. You knew that the impact was, oh, this pitch is not that batter friendly. We saw instances where the ball was keeping a little low and cutters were really doing things off the surface. Even another spinner he can Yep. kind of produce impact like a cutter with the balls. He's with the side spin and all that. Yeah, அவன கண்டிப்பா bowling opening யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் போன கேம். They were not very comfortable in doing that. பட் நெக்ஸ்ட் இந்த கேம்ல அவனை டிராப் பண்ணக்கூடாது. உனக்கு யார் இருக்கா உள்ள? ஒன்லி குர்ஜப்னீத் சிங் இஸ் தேர் ஃபார் யூ டு True. ரீப்ளேஸ் அகில் ஹுசைன் வித் இன் திஸ் 12 that you have.
because everybody else has found a spot. So I don't see a reason why they need to drop an Achilles. Yet again, I think 20 ஓவர்ஸ் இருந்தது. போன மேட்ச்ல எஸ்ஆர்ஹெச் அவங்க போலிங் போட்டு எப்படி போலிங் போடணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. 45% ஸ்லோ ரன்ஸ் போட்டு அவங்க வந்து கட்டர்ஸ் போட்டு சொல்லி கொடுத்தாங்க. இப்படி தான்டா போலிங் போட்டா இந்த விக்கெட்டுக்கு நல்லா இருக்குன்னு. நம்ம பசங்க எல்லாமே ஃபுல்லா போட்டு நாஸ்தி பண்ணிட்டாங்க. ஸ்விங் பண்ண பார்த்தாங்க. அகைன் இஸ் தட் த குவாலிட்டி ஆஃப் bowling that we have? அம்சுல் கம்போஜ் ஆகட்டும், Skill. ஸ்பென்சர், முகேஷ், ஸ்கில் கம்ஸ். பட் Skill. நம்ம கிட்ட போலர்ஸ் எல்லாருமே கட்டர்ஸே போட முடியாத போலர்ஸ் எக்ஸப்ட் குர்ஜப்னீத். அதான் அதுக்கு தான் நான் ரொம்ப குர்ஜப்னீத்தை எடுத்திருந்தா Yeah. அவன் என்ன நிறைய போட்டிருப்பானோன்னு தோன்றதுல. Yep, absolutely. Gurjapneet Singh was one bowler who sort of looked like he could, cut the ball into the surface, use the pitch, but அவனை டீம்ல எடுக்கல. மற்றபடி எந்த போலருக்குமே அந்த ஸ்கில் இல்லை. ஒரு ஹர்ஷல் பட்டேல்லாம் மாதிரி இருந்தா கூட ஓரளவுக்கு கட்டர்ஸ்லாம் போட்டு இந்த சர்ஃபேஸில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். But just don't have the skill. Mukesh Chowdhury is a good seam bowler. He can seam the ball well. Spencer Johnson is a similar bowler. Truss on pace alone with swing and seam. Akil Hussain, Anshul Kamboj also is not a cutter. So the skill is the main reason. இன்ஃபேக்ட் எனக்கு நான் கேட்ட, since it's one of the last matches, I would actually drop Prashant Veer and take somebody like McNeil Hadley. I saw him practicing. He can hit really big sixes. Again, he would have probably done it in other leagues. IPL might be a different thing, but give him a chance. Urvil Patel, we knew who Urvil Patel was because he got a chance last year and ஒரு மேட்ச் Yeah. கிடைச்சது. அவனோட caliber காட்டினா. Prashant Veer is anyway not doing anything as a finisher, and I don't think he can finish innings. He has a very good technique, no doubts, but லாஸ்ட் ஓவர் 20 ரன் வேணும்னாலாம் பிரசாந்த் வீர் எல்லாம் நம்பின்னு இருக்க முடியாது. So while Prashant Veer, I mean, if yeah, that's not a bad idea, but it really depends on how confident the team or how impressive he was in the nets. What we saw was more like an Instagram post or a Facebook post, which could be made up. பட் ஓவராலாக என்ன மாதிரி பால்லாம் அவன் எந்த ஏரியாஸில் அடிக்கிறான், எவ்வளோ கிளியர் பண்ணுறான்றது வந்து கோச்சஸுக்கும் அங்கே இருக்கிற பேட்டிங் advisorsக்கும் அனலிஸ்ட்க்கும் தான் தெரியும். So if he is better than Prashant Veer, for which there is a high likelihood, they should try him. There's nothing wrong. அந்த ஃபாரஸ்டர்னு ஒருத்தர் எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க. அவன் என்ன பண்ணுவான்னு தெரியாது. அஃப்கோர்ஸ் அவனை உள்ள எடுத்துனோன்னா யூ டு ட்ராப் ஸ்பென்சர் ஜான்சன் ஆர் அகில் ஹுசேன், யாராவது ஒருத்தர் ட்ராப் பண்ணி பார்க்கணும். They said he's a like-to-like replacement for Jimmy Overton. Yep. I don't know what he can offer. Possibilities of making some changes if they believe they want to test these people out. Test these people, and also what you were saying before, it's up to net run rate now, and you have to blast. I mean, win is not enough tomorrow. You have to win convincingly well, and you need those X factor players. Like Forrester or even McNeil. We don't know. Maybe he's good, he's bad, but having somebody like Prashant Veer or even Shivan Dubey, he's been on and off, but ஒரு X factor player உள்ள எடுத்து வந்து பாருங்க. I mean, if it works, you have a very good thing for next year, right? சிவம் டுபே எல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கு மேபி சிவம் டுபேக்கு பதிலா கூட எவனையாவது ட்ரை பண்ணலாம். தப்பே கிடையாது. பிகாஸ் I don't think Shivam Dubey is way past his expiry date, despite hitting a couple of sixes and winning the game against LSG in the first encounter with LSG, and in the last game finishing a little strong. He's somebody who can get going from the word go if he's coming in the 16th over, 15th over. But it's not that அவனுக்கு ருத்ராஜ்க்கு ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ருத்ராஜ்க்கு நான் சொல்றது வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினால இவனுக்கு ஸ்கில் இல்லை. He's absolutely not skilled enough to hit good balls out of the park. அவனுக்கு அந்த ஏரியா இருக்கு. பீட் மீடியம் பேஸர், பீட் ஸ்பின்னர், அந்த ஏரியால போட்டா தான் அடிக்க முடியும் அவனால. Therefore Shivam Dubey we have to start looking past as soon as possible, maybe from the beginning of next year. Why not even from tomorrow? I wouldn't have a problem. Yeah. தமிழில் பேசுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. எஸ், ஐ மீன் தமிழில் தான் பேசியிருந்தோம். கொஞ்சம் அப்பப்போ மாறுவோம். பட் தேர்ஸ் ஒன் அனிருத் சொல்கிறான் இந்த மாதிரி. ஆப்வியஸ்லி பிரசாந்த் வீர் அண்ட் சிவம் டுபே வேலைக்காக மாட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் ருத்துராஜ் அண்ட் ஃப்ளெமிங்கே வந்து ஒரு டீமில் இருக்கிறது ஒரு க்ரைமு. சஞ்சு ஷுட் பி த கேப்டன்லாம் சொல்கிறாங்க. நான் ஒத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இயர் ஹோப்ஃபுல்லி இட் ஹேப்பன்ஸ். சஞ்சு சாம்சன் கேப்டன் ஆனால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பட் வி ஹேவ் டு வெயிட் அண்ட் வாட்ச்.
Yeah. So Sanju Samson kandipa or captain ano. They need to probably recruit a better coach for sure. இந்த வருஷம் அவங்க analyst மாத்திருக்காங்க. AR Shrikant came in place of Lakshmi Narayanan. I don't know how impactful has Shrikant been. He's a good guy. Met him in person a few times when he was here in USA for தமிழ். TKR, Texas. ம். Sorry, for LAKR rather. So nice person, nice analyst, very reputed. But I don't know how much அவர் வந்ததுனால இப்போ ரொம்பவே மோசமா இல்லாம ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணியிருக்கோன்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறதா இல்லாட்டி அவர் இன்னும் நல்லா பண்ணியிருந்தாருன்னா நம்ம வந்து இன்னும் குவாலிஃபை ஆகிற சான்சஸ் இருந்திருக்கா அப்படின்றது வந்து கோச்சஸ்க்கு தான் தெரியும். Sometimes what happens is they give you the right inputs and feedback, but not the coaches may not listen or the captain may not listen. என்ன வேணா நடந்திருக்கலாம். So definitely we can stick with him for another season, but Fleming is very questionable given the fact that we have had three sorrowful அப்பா, seasons. சூப்பர். ஃப்ளெமிங் பத்தி பேசினதுனால அவரோட முகத்தையும் போட்டுறேன். ஏன்னா அவர் முகத்தை பார்த்தா என்ன எனக்கு வாயில நல்லா வரும் பேசுறதுக்கு. பட் எஸ், ஐ மீன் நிறைய பேர் ஃப்ளெமிங்கோட இது சொல்லியிருக்காங்க. ஈவன் அஸ்வின்ஸ் அண்ட் பீடாக் டிஸ்கஸ் தட் நல்ல நல்ல இது யூ ஷுட் நாட் பி டூ ஆங்கிரி ஆன் ஹிம் ஆர் க்ரூவல் ஆன் ஹிம். பிக் பேஷ் லீக்ல 4 வருஷம் 5 வருஷம் பண்ணியிருக்கான். ஒரே ஒரு ரன்னர் அப் வந்திருக்கான் மெல்பர்ன் ஸ்டார்ஸ்க்கு. SA20 லீக்ல ஜேஎஸ்கேக்கு வந்து சுத்தம் பிளே ஆஃப் ஒரே ஒரு செமிஃபைனல்ஸ் மட்டும் வந்திருக்கான். மேஜர் லீக் கிரிக்கெட்ல உனக்கே தெரியும். எவ்ரி டைம் டெக்ஸாஸ் சூப்பர் கிங்ஸ் நம்ம ஆளு ஃபேஃப் டூப்ளசி போய் போய் பயங்கரமா சூப்பர்மேன் மேட்ச் கேட்ச் பிடிப்பான். பட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எதுவும் ஒர்க் ஆகல. பிளே ஆஃப் வந்திருக்கோமா, ஆனா ஏன்னா 5 டீம் தான் இருக்கு, அதுல ஒரு பிளே ஆஃப்ல வராரா. அது ஒரு ரெக்கார்டா போட்டுன்னு இருக்காரு அவர். இல்ல ஐபிஎல்ல ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கே தெரியும், பிஃபோர் 2023 அண்ட் ஆஃப்டர் 2023 நம்ம 10வதுலாம் வந்ததே இல்லை. அவனோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஹவ் பீன் ரூத்லெஸ்லி புவர், ரொம்ப ரொம்ப புவரா இருக்கு. நீ சொன்ன மாதிரி, I mean, I think if that happens, I think that'll be awesome. I wish they pick Ashwin or somebody as a coach and have some cricketing brain behind any decision that's been made. ஒரு கிரிக்கெட்டிங் பெயினாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும். அவன் வந்து தெரில, ஐ திங்க் அவனுக்கு வந்து நிறைய ப்ரெஷர் போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் ரொம்ப கேழ டீமாக எடுத்துட்டேன். ரொம்ப புவர் சீசன் இருந்தது when he started with Deepak Hooda and others, Tripathi. அதனாலேயே அவன் வந்து Well, I ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா think நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் I wouldn't எடுக்கிறானான்னு I தெரியல. wouldn't blame the last season on him a whole lot because I think they did go with the choices that Mahendra Singh Dhoni had. நம்ம இதை பத்தி ஒரு வாட்டி பேசணும். Yeah. Probably these are Dhoni's favorites. Tripathi played in Pune Super Giants when Dhoni was captain, and these people were available and not for a whole lot. And Mahendra Singh Dhoni had shown successfully in the past. I mean, about 3-4 years ago when he brought in Uttappa towards the later stage of his career, when he brought in Raidu, when he brought in Ajinkya Rahane, he had a brilliant season. So he was able to get. I can't say whether he was able to get the best out of them or they performed well under him, whatever. அதே மாதிரி ஒரு approach last year when Dhoni took. Clearly it was Dhoni's team getting Deepak Hooda and Rahul Tripathi. I can't speak for Vijay Shankar. Maybe it was Vijay Shankar's own decision. I don't know. Or தோனி வந்து இதுல ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்க மாட்டான். So I don't know if I think it's a Fleming pick, but not he Dhoni pick. recommends. He clearly asks for who he wants. Right? So it's not just Fleming. I have this strong feeling nobody will know forever unless somebody comes out and speaks in public. But எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து தோனி தான் வந்து திரிபாட்டியை முன்னே எடுத்து அதே மாதிரி ஒரு ரஹானே மாதிரி ஒரு ராய்டு மாதிரி. ருத்துராஜும் ட்ரிபாட்டியும் நல்ல ஜெட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இருக்கலாம் பட் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த டிசிஷன் எடுத்தாங்க. பட் அது ஒர்க் அவுட் ஆகல போன வருஷம். அது கிளியரா வந்து செகண்ட் ஆஃப் த சீசன்ல கொஞ்சம் பிளேயர்ஸை மாற்றணும்னு இவங்களுக்கு தெரிஞ்சு. ஏன்னா ட்ரெண்ட் மாறிடுச்சு, ட்ரெண்ட் கம்ப்ளீட்டா மாறிடுச்சு. இவங்க வந்து அட் வில் ஒரு பேட்டிங் சர்ஃபேஸ்ல ஒரு 230 அடிக்க முடியணும். அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் ஒரு 3 கேம்ல ஒரு வாட்டியாவது ஒரு 230 பிளஸ் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு பேட்டிங் டீமா இருக்கணும். அந்த மாதிரி டீம் இவங்க போன வருஷம் கிடையவே கிடையாது. இந்த வருஷம் இவங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த பொட்டென்ஷியல் இருந்தது. பட் நிறைய இன்ஜுரிஸ் அண்ட் ஸ்டஃப் அது அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணல. பட் கிளியர்லி இது வந்து இப்ப போன கேம்ல கூட அவ்வளோ டிப்ளீட்டடா ரிசோர்சஸ் இருந்தா கூட ஒரு சான்ஸ் இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு தோணுச்சு. பீட் SRH கேம் ஆர் பீட் LSG கேம் தட் தே லாஸ்ட். ஓரளவுக்கு சான்ஸ் இருந்தது. இவங்க ரிசோர்சஸையும் பிளானையும் சரியா எக்ஸிக்யூட் பண்ணல. அதனால தான் இவங்க தோத்தாங்கன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் தான் வருது. அதுக்கு வந்து டெஃபினெட்லி காஸ் வந்து ஒரு கோச் தான் இருக்க முடியும். on-field execution work ஆகாது, கேப்டனால இருக்க முடியும். So it's a combination of both. It didn't work well at all. Yep. ஐயா
ப்ளீஸ் வாலண்டரி ரிட்டயர்மெண்ட்டாக இருந்தால் எடுத்துகிட்டு போங்கப்பா, முடியல சீரியஸாக. யூனோ அனிருத்னு ஒருத்தர் வந்து சஞ்சு, உர்வில், கார்த்திக் சர்மா, பிரவிஸ், சர்ஃப்ராஜ், ஸ்ரேயஸ் கோபால் எடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காரு. அகில், அன்ஷுல், நூர் குர்ஜப்னீத்னு, ஆகாஷ் மாத்வால் எடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காரு. பட் வி டோன்ட் நோ ஹவு மெனி சேஞ்சஸ் தே வுட் மேக், எஸ்பெஷலி டுமாரோ. ஈவன் தோ இட்ஸ் Yeah. இம்பார்ட்டன்ட் மேட்ச், மேபி தே ஷுட் ட்ரை ஃபியூ, அது தப்பே இல்லை. நம்ம சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங் பேட்டரை எடுக்கலாம், இல்லைன்னா ஆகாஷ் மத்வால் மாதிரி ஒரு ஆளையும் எடுக்கலாம். யூ நெவர் நோ. Yeah, Anshul Kamboj has had a very bad last 3 or 4 games. So Akash Yep. Madwal எடுக்கலாம். ஆகாஷ் மத்வால் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கான் மும்பை இந்தியன்ஸ்க்கு. அந்த அந்த தைரியமா அந்த டெசிஷன்ஸ்லாம் எடுக்கிறாங்க இல்லையான்றது தான் நமக்கு we can never we'll never know. Yep. People are commenting that Dhoni completely left auction and scout to Ruturaj and Fleming and Cohen போட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக தோனி இந்த வருஷம் உள்ளே வரல. இவங்க எடுக்கிற டிசிஷன்ஸ்க்கெல்லாம் பெருசா யூனோ குரல் கொடுக்கல. எனக்கு தெரிஞ்ச நம்ம Yeah, எப்பவுமே இந்த பேசுற வருஷம் மாதிரி எப்பவுமே ஆப்ஷன் வந்து உள்ளே இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். ஏன்னா அவனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிருக்கும். ஒரு கிரன்ச் சுச்சுவேஷன்ல அவன் போய் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிருக்கலாம். சாரி, என்ன சொல்ல வந்த? இல்ல, எனக்கு தெரிஞ்சு தோனி வந்து ஆக்ஷன்ல எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகாதது இந்த சீசன்ல. போன சீசன்ல கண்டிப்பா he was involved because it was more of a transition season. He was still involved. He was going to play an active part in the playing 11. எல்லாமே இருந்தது. இந்த வருஷம் ஸ்டார்டிங்லேயே there were talks that even if he was fit, he was only going to be an impact sub coming in and playing a few balls and then Sanju Samson அதுக்கு தான் எடுத்தாங்க அப்படின்றதுனால. ஸோ இந்த வருஷம் கண்டிப்பா எதுலையுமே அவன் பெருசா இன்வால்வ் ஆன மாதிரி தெரியல. இப்போ கேம்ஸ் இல்லாமல் நம்ம முன்னாடி பேசின மாதிரி அவன் இன்வால்வ் ஆகி ஒரு பிளானிங் எக்ஸிகியூஷன்லாம் வந்து இந்த இம்பாக்ட் சப் ஸ்டூபிடிட்டிலாம் சில கேம்ஸ்ல பண்ணானுங்க. பேட்டிங் டப்புன்னு ஒரு விக்கெட் போனோம்னா இம்பாக்ட் சப் அனுப்புறது, விக்கெட்டே போகிறதுக்கு முன்னாடி கூட இம்பாக்ட் சப் அனுப்புறது, இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது பண்ணியிருந்தாங்க. அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா அவன் if he had stopped those things, நமக்கு ஒரு எவிடன்ஸாக இருந்திருக்கும். ஹி ஸ்டில் ஆக்டிவ்லி இன்வால்வ் இன் த பிளானிங் அப்படின்ட்டு. ஸோ இட் இஸ் வெரி எவிடென்ட் அவன் கேம்ஸ்க்கும் வரல, கிரவுண்டுக்கும் வரல ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேம்ஸ். அதனால கண்டிப்பா இந்த வருஷம் ஆப்ஷன்ல இருந்தே he was not involved. பட் நம்ம பேசுனது வந்து இந்த ஈவன் திரிபாதி, விஜய் சங்கர் அவங்கெல்லாம் எடுத்தது வந்து போன வருஷம், போன சீசன்ல ஐ திங்க் he was still involved. எஸ் எஸ். தற்போதைய தற்பொழுது வரை சோகமாக தான் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நம்ம தஞ்சை. இது எல்லாருமே சோகத்தில் தான் இருக்கோம். பட் ஆப்வியஸ்லி அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தோஷம் என்னன்னா, சிஎஸ்கேல அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு புது புது முயற்சி பண்றாங்க. புது புது பசங்களை எடுத்து ஒரு முயற்சி பண்றாங்க. அது வந்து லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கல. இன்ஃபேக்ட் மும்பை இந்தியன்ஸ் கிட்ட அதை நம்ம இன்னும் பார்க்கல. நம்ம இன்னும் அதே பழசான டீம் வச்சு ஆடிட்டு இருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் அஹெட் போயிருக்காங்க சிஎஸ்கேன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். புது பசங்களை நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது ஆக்சுவலி ஸ்கவுட்டுக்கு நம்ம ரொம்ப கடுமையா நம்ம விமர்சிச்சிருக்கோம் ஸ்கவுட்டை. பட் டீசெண்டா நிறைய பசங்களை நல்லா பிடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் பசங்களும் நல்லா டெலிவர் பண்ணிருக்காங்க. என்ன கேட்டேன்னா இப்பவே ரமணா படத்துல வர மாதிரி இப்பதான் இதே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா கார்த்திக் சர்மா மாதிரி ஒரு பிளேயரோ இல்லாட்டி பிரசாந்த் வீர் மாதிரி ஒரு பிளேயரோ வந்துட்டு போன சீசன் பிகினிங்ல எடுத்திருந்தாங்கன்னா இட் would have been nice. பட் இந்த சீசன்ல வந்துட்டு இன்னமும் கேம் அட்வான்ஸ் ஆயிடுது. தே நவ் ஹாவ் அ கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த டெம்ப்ளேட் தட் இஸ் பீங் யூஸ்ட் பை தி அதர் டீம்ஸ். டெம்ப்ளேட்டுக்கு தேவையான டீம் இவங்க எடுக்கவே இல்லை இந்த வருஷம். அதுதான் ஒரு கஷ்டமா இருக்கு. இவங்க எடுத்திருக்காங்க, பட் அது வந்து இது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. பிரசாந்த் வீரை யூட்டிலைஸ் பண்ணி அவன் நல்லா போலிங் போட்டு விக்கெட்ஸும் எடுத்திருந்தான்னா அட்லீஸ்ட் ஓகே ஏதோ பண்ணி. அவனை போலிங்கே கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க. அது இன்ஜுரியா என்னன்னு சொல்ல மாட்டேன்றாங்க. அப்புறம் ஜடேஜாக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் ஏன் போலிங் போட மாட்டேறாங்க? ஜடேஜாக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணா எந்த கேம்ல ஜடேஜா போடாம இருக்க போறான்? ஹீஸ் கோயிங் டு கம் இன் அண்ட் போல் அட்லீஸ்ட் a couple of overs in every game. உனக்கு 5 போலரை வச்சு 5 போலரில் ஒரு 3 போலரை செம்மாட்டி அடிக்கிறாங்க எல்எஸ்டி. அப்ப கூட அவனை போட விடல. சீரியஸா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவனை பியூர் பேட்ஸ்மேன்? கண்டிப்பா அவன் பியூர் பேட்ஸ்மேன்லாம் கிடையாது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ். அதுவும் பியூர் பேட்ஸ்மேன் அவன் வர்ற ஆர்டருக்கு he should be like a big hitter who's capable of hitting at will. ஒரு டிம் டேவிட் மாதிரி இல்லைன்னா கூட அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு ஜடேஜா மாதிரியோ இல்ல ஒரு அக்ஷர் பட்டேல் மாதிரியோ கீழே வந்து கொஞ்சம் அடிக்க முடிஞ்சாலும் பரவாயில்ல. எஸ், கரெக்டா சொன்னார். காயம் ஆகாமல் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும்னு. கண்டிப்பா அட்லீஸ்ட் மாத்திரையாவது கொஞ்சம் இன்ஜுரி ஆகாம இருந்திருக்கலாம். சிஎஸ்கேவோட பேட்டிங் வாஸ் டோட்டலி டிபெண்ட் ஆன் ஹிம். அவன் மேல் நிறைய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பிளேயர்ஸ் தான் நம்மள வந்து வாழ வச்சுருக்காங்க லாஸ்ட் 2 இயர்ஸா. போன வருஷம் 3-4 பேரை தூக்கிட்டு அப்பதான் மாத்ரே, உர்வில் அண்ட் பிரவிஸ் வந்தாங்க. பிரவிஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம டீம் எங்கேயோ போயிடுத்து. இந்த வருஷமும் இப்போ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பிளேயர்ஸ் தான் ஃபுல்லா ஆடின்னு இருக்காங்க. கார்த்திக் சர்மா ஆகட்டும், பிரசாந்த் வீர் நிறைய சான்சஸ் கொடுக்குறாங்க. அது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு
அவனுக்கு ஆடியே ஆகணும். ஏன்னா நாம் பண்றது தான் கரெக்ட்ன்னு காட்டியே ஆகணுன்ற மாரியே கூட சில டைம் பண்றாங்க. பிகாஸ் தே ஹேவ் டூ பிளே தெம் பிகாஸ் தே ஹேவ் கிவன் தட் அந்த பைசா குடுத்து வாங்கிட்டாங்க. ஸோ ஸோ அதனாலேயே அங்கதான் ஆடுறாங்க. அங்கதான் அந்த அடாப்டபிலிட்டி வருதுல்ல. ஐ எம் அ டெக்ஸ்ட் புக் யூனோ கைண்ட் ஆஃப் அ பர்சன். நான் ஒரு பிளான் பண்ணிட்டேன்னா இப்படிதான் ஆடுவேன். அதுதான் வந்து ருத்துராஜும் ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் கைண்ட் ஆஃப் அ பர்சன் மாதிரி ஒரு அவுட்புட் வருது. ஃபிளெமிங் அதே மாதிரி தான் இருக்கான். அதனால தான் பிரச்சனை. சில ஃபிளெக்சிபிள் சில நல்ல சட்டில் சேஞ்சஸ் இல்லாட்டி டிராஸ்டிக் சேஞ்சஸ் கூட பண்ணலாம். பண்ணி என்ன ஆறுதுன்னு பார்த்துருக்கலாம். பட் இவங்களுக்கு அந்த தைரியம் இல்லை. அதனால தான் நாளைக்கும் பெருசாக சேஞ்சஸ் எதுவும் பண்ணுவாங்கலாம் எனக்கு தோணல. என்னோட கமெண்ட் படிங்கன்னு சொல்றாரு தஞ்சை. படிச்சுட்டே தான் இருக்கோம். தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்க எல்லாம் அனுப்பிச்சிட்டே இருங்க. அனிருத் வந்து அஸ்வின் சிஎஸ்கே கோச் ஆக முடியாதுன்னு சொல்றாரு. ஆப்வியஸ்லி அவருக்கு சிஎஸ்கே அகெயின்ஸ்ட்ன்றாரு. எனக்கு என்னமோ அதெல்லாம் தோணல. ஐ திங்க் ஆப்வியஸ்லி லாஸ்ட் இயர் கொஞ்சம் படுத்து எடுத்துட்டாங்க சிஎஸ்கே அவரை, அஸ்வினை. கொஞ்சம் ஆட விடாம பண்ணாங்க. பட் அகைன் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே அவனுக்கு ஒரு பேஷன் இருக்கு கிரிக்கெட் மேல. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஒரு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தா கண்டிப்பா எடுத்துப்பாரு. ஐம் ஷூர் சரி, ஸ்பீட் ஆஃப் எனக்கு அதே தான். எனக்கு அதுல எனக்கு கம்ப்ளீட்டா ஒரு அக்ரிமெண்ட் கிடையாது அதுல. ஏன்னா அஸ்வின் கிரிக்கெட்டரா ஒரு லெவலுக்கு வரதுக்கு காரணமே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தான். அவருக்கு ஐபிஎல்ல இனிஷியல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சென்னை பாயிண்ட்றதுனால கிடைச்சது. அதுல ஹி டிட் வெரி வெல். Dhoni used him very well, brought him to limelight. He was picked in the World Cup squad for 2011, and then he got into the Test side. He played really well. 2009 and 9-10, I think he made his debut for India, and he kind of ended up replacing Harbhajan Singh. So on the அது எல்லாமே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தான். I think he going to PKBS and all that is because of the retention policies. அவங்களுக்கு இருக்கிற பர்ஸ் வேல்யூ அந்த பேலன்ஸ்ல வந்து ப்ரொஃபஷனலா சில பேர் வெளியில போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ ஜடேஜா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸை பிடிக்காதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இந்த ட்ரேட்னால. அவங்க வந்து தேர் ஆல் வெரி ப்ரொஃபஷனல். He does speak for Chennai Super Kings a lot. Maybe it could be for TV and all that. But ஒரு பாயிண்ட் அவர் சொல்றது நான் ஒத்துக்கிறேன். அஸ்வின் cannot be coach for Chennai Super Kings. The first part of his statement நான் ஒத்துக்கிறேன். ஏன்னா I don't think he has coaching credentials. See, பேசுறது யார் வேணா பேசலாம். சில டைம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பிளான் பண்ணும்போது சரி, ப்ரிவியூலையும் சரி, ஒரு ஆஃப்டர் தி ஈவெண்ட் ஆல்சோ சரி, நிறைய நம்ம பேசலாம். நாலேஜபிள் பர்சன் லைக் அஸ்வின் பேசும்போது ஆஹா இவன் கோச்சா இருந்தால் நல்லா இருக்குமான்னு நமக்கு தோணும். ஆனால் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது. Coaching வந்து it's all about making sure that you're able to define the role of every individual properly and extract everything out. Certain elements of a good coach Ashwin kandipa irukku, but definitely he also needs to prove a lot before he can be made a coach for such a big franchisee which is already in the already sinking. Again, it's a debatable topic because Nera was not a coach, to be frank. அவன் வந்து ஆர்சிபிக்கு bowling coach ஏதாவது இருந்தான். அதுக்கப்புறம் ஃபுல் டைம் கோச் ஆனா நல்லா பண்றான். அவனுக்கு Correct. ரிசல்ட்ஸ் வருது. ஆப்வியஸ்லி எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கணும். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஐ திங்க் அவன் நிறைய இனிமேல் டிஎன்பிஎல் ஒரு வெளியில லீக்ஸ்லாம் மேபி கோச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். எம்எல்சி வரப்போறான். அது ஒரு சந்தோஷம். வி கோன் சி அஸ்வின் ஹியர். ஹோப்ஃபுல்லி கம்ஸ். பிபிஎல் மாதிரி அங்கே ப்ராப்ளம் இங்க ப்ராப்ளம்னு இதாகாம இருந்தா சரி. பட் குவிக் ஃபயர் கொஸ்டின்ஸ். ப்ராப்ளி இதாச்சு டைம் ஆச்சு. பட் குவிக் ஃபயர் கொஸ்டின்ஸ் டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுவோம். வில் சிஎஸ்கே வின் த டாஸ் டுமாரோ? CSK win the toss tomorrow, yes. Yes. Okay. So what would they do? Bowling, batting? They will bat first. They will bat first. Okay. பார்க்கலாம். அதோட ஒரு குவிக் ஃபயர் ப்ரெடிக்ஷன். வில் ஃப்ளெமிங் ட்ராப் ருத்து டுமாரோ? No. சும்மா போட்டேன் இந்த கொஸ்டின். No. குசுமுக்கு போட்டேன். பட் ஆனா ஆப்வியஸ்லி நோன்னு தெரியும். டூபே நாளைக்கு கேட்ச் விடுவாரா? No. இவ்வளவு யோசிக்கிறேன். நோ No. நோ. எஸ் ஏன்னா நான் அவங்க நாளைக்கு சொல்றேன். இம்பாக்ட் எஸ். சம்பா தான் எடுக்க போறோம். நாளைக்கு அவன் இம்பாக்ட் சம்பா தான் எடுப்பான். இம்பாக்ட் சபா ஃபீல்டிங்கே தான் உள்ள சொல்வார். விட நான் திடீர்னு போன கேம்ல 19th ஓவர் 18th ஓவர் நான் போன கேம் சொன்னேன் தெரியுமா? திடீர்னு எனக்கு தோணுச்சு டூபே இருக்கானா ஃபீல்டுல, எங்க இருந்தா அவங்க கிட்ட கேட்ச் வரப்போது விட போறான். அதே தான் எக்ஸாக்ட் ஆச்சு. எனக்கே தூக்கி வர முடிச்சுட்டே என்னடா நீ சொல்ற கரெக்டா அதே வராது. சிம்பிள் திங்ஸ். So I Will hope Ritu he score more than 120 strike rate tomorrow? yes. If he gets more than 10 runs, hopefully. சாம்சன் நடிச்சா ஹீரோ இல்லைன்னா நான் நடிக்கவே மாட்டேன் மாதிரி ஆடின்னு இருக்கேன் நிறைய மேட்சஸ். நாளைக்கும் அப்படிதான் இருக்குமா? நடிச்சா நான் ஹீரோ இல்லைன்னா நடிக்க மாட்டேன். Yeah, கண்டிப்பா. That's his game. அடிச்சா உண்டு, அடிக்கலன்னா he either plays match winning innings or he plays innings of no impact.
ஸோ அது நாளைக்கு இந்த 2 ஹீரோவா டைமிங்ஸ் இல்லைன்னா தான். நடிக்க மாட்டாரா? கண்டிப்பா அடிப்பான் நாளைக்கு. நாளைக்கு அடிப்பான். ஒரு 70, 80 அடிச்சா சூப்பர். ம். செம. ஷாபு ஆர்ச்சர் 3 தான் கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லா இருக்கு. பட் பார்க்கலாம். ஷாபு 3 டீம்ல நம்மளுக்கே தெரியும் டாப் 3 மெயினு. அவங்க 3 பேரோட ஸ்கோர் சேர்த்து 70 ரன் கம்மியா அடிப்பாங்களா நாளைக்கு? இல்ல. கண்டிப்பா நெறைய அடிப்பாங்க. கண்டிப்பா அடிப்பாங்க. அதுல யார் நாளைக்கு அடிப்பாங்கன்னு நெனைக்கிற? 3 பிளேயர்ஸ்லயும். ஐ திங்க் சுப்மன் கில். எனக்கு சுப்மன் கில் தான் அடிப்பான்னு தோன்றுது. அவனோட கிளாஸி குஜராத் பிட்ச்ல அவன் வேற லெவல். தஞ்சை கேட்கறாரு, கேன் சிஎஸ்கே கோ டு த பிளே ஆஃப் அப்படின்ற குவிக் ஃபயர். இங்க ஏதண்டி ஜெர்சின்னு சொல்லுது போகணும்னு. ஆனா இந்த ஜெர்சிய லே போட்டிருக்கிறதுனால தான் நான் அத சொல்ல முடியுமே தவிர, சிஎஸ்கே இஸ் நாட் கோயிங் டு பிளே ஆஃப்ஸ். ఎస్ లేదండి. లాస్ట్ మ్యాచ్ విన్ చేయవలసిందండి. విన్ చేసింటే మనం వెళ్ళింటామండి అది. బట్ ఎనీవే విల్ సిఎస్కే విన్ టుమారో. క్విక్ ఫైర్. எஸ். எஸ், நானும் எஸ் சொல்றேன். ஐ திங்க் சிஎஸ்கே வில் வின் டுமாரோ. பிஓடிஎம் ப்ரெடிக்ஷன். டெவால் பிரவிஸ். சும்மா வாழ்க கொளுத்தி வாழ்க. போட்டு விடுவோம். என்ன ஆகுதுன்னு போட்டு பார்ப்போம். விடும் இருக்கும். யார பிட்ச்ல பவுன்ஸ் இருக்கு. எஸ். ஐ திங்க் சாய் சுதர்ஷன் ஃபார் மீ. நல்லா ஆடின்னு இருக்கான் நம்ம ஆளு. ஐ திங்க் அவனுக்கு அந்த இன்ஜுரி பிரச்சனை இல்லைன்னா ஐ திங்க் போன மேட்ச் போயிட்டா வெளியில. பட் சென்னை பையன் சாய் சுதர்ஷன். ஆனா சென்னை பார்த்தா அதான் அவன் சொல்றான், இஸ் ஹி ஃபிட் தஞ்சை எனஃப் டு சொல்ற பிளே? மாதிரி. எனக்கு ஐ திங்க் ஹி இஸ் நியூஸ் ஃபிட் இனஃப் டு ப்ளே மாதிரி தான் தோன்றுது. பட் யா, ஐ மீன் ஐ திங்க் நம்மளோட குவிக் ஃபயர் டன். பிஃபோர் வி ஃபினிஷ், சும்மா ஒரு ஜென்ரலா ஒரு ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் ஃபார் சிஎஸ்கே பிளேயர்ஸ்ன்ற ஒரு புது கான்செப்ட் நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். ஜஸ்ட் உனக்கு மனசுல தோன்ற ஒன் வேர்டு. தமிழ்ல இருந்தா பெட்டர். தமிழ்ல உனக்கு டக்குன்னு வரலன்னா இங்கிலீஷ்ல சொல்லு. பட் ஆனால் தமிழ்ல இருந்தா பெட்டர். ருத்ராஜ். அழுக்கு. சாம்சன். அதிரடி. அதிரடி. ஓகே. ஊர்வில் பட்டேல். தடாலடி. நான் நினைச்சேன் நீ வந்து இது நினைச்சேன், என்ன சொல்றது, லக்குன்ற மாதிரி ஏதாவது சொல்லுவேன்னு நினைச்சேன். கார்த்திக் சர்மா. இளைஞன். இளைஞன். இளைஞன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்ன ஸ்ட்ரைக் ரேட் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். இளைஞன் பட் நல்லா ஆடிட்டு இருக்கான். ஐ மீன் இளைஞன் நான் சொல்றது வந்து he is there and there about, like he can mature and become a man. அதுக்காக சொல்றேன். எஸ். ருத்துராஜ்க்கு இன்னொருத்த வந்து டுக்குராஜ்னு ஒருத்த சொல்லிட்டா. செம பேர் அது. டுக்கு டொக்கு டொக்கு டொக்குன்னு ஆடிட்டு இருக்கா. வேற லெவல். அனிருத், தேங்க்யூ. இன்னும் பிரவிஸ். குழந்தை. குழந்தை. பேபி ஏபி. பேபி ஏபி. டூபே. மட்டம். பட்டர் வெண்ணெய். அவருக்கு வந்து குழந்தை கூட தூக்கூடாது. நீ சொல்ற மாதிரி குழந்தை கூட ட்ராப் பண்றோம்னு நினைக்கிறேன். தூக்குனா அக்கீல் ஹுசைன். முகமுடி. குட் ஒன். காம்போஜ்க்கு என்ன சொல்றது, முயற்சிப்பாளர். முயற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கான். சில டைம் வருது, சில டைம் வர மாட்டேங்குது. he keeps on trying. he's not crossing the bar. நான் வந்து அவனுக்கு எப்பவுமே சொல்ற மாதிரி ஸ்லாட் bowling மெஷின் தான் வச்சிருக்கேன் பேரு. அவன் வந்து கலெக்டரா சூப்பரா போடுறான். இப்ப லாஸ்ட் 4 மேட்ச் கொளுத்துறான் போட்டு. ஒரு வேர்டு சொன்னதுனால நான் யோசிச்சு என்னெல்லாமோ கம்பைன்ல கோயின்லாம் பண்ணி சொல்றேன் தமிழ்ல. எஸ். அண்ட் எம்எஸ் தோனி. ஏன்னா மத்தவங்க எல்லாம் நம்ம ப்ராப்ளி எடுக்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். எம்எஸ் தோனி வரும் ஆனா வராது. வராது. பட் தேங்க்யூ மச்சா. தஞ்சை தேங்க்யூ. ரூபி ட்ரேட் பெட்டர். தெரியல. பட் தேங்க்யூ. ஸோ நாளைக்கு வின் பண்றோம். கடைசி ப்ரிவியூ ஷோ நாளைக்கு வந்து ரிவ்யூ பண்றோம். வின் பண்ணிட்டு குஜராத் அடிக்கணும். ஐ திங்க் தட் வில் பி ஆசம் திங் ஃபார் அஸ் டு. சென்னை வந்து குஜராத்ல நல்லா பண்ணிருக்காங்க. அகமதாபாத்ல லாஸ்ட் இயர் கூட they went and chased. பட் இவங்களுக்கு அந்த இன்டென்ட், ஆட்டிடியூட் அண்ட் பிளான், எக்ஸிகியூஷன் எல்லாமே கம்பைண்டா வரணும். அது இவங்க வந்து பெருசா எந்த மேட்ச்லயும் பண்ணல. ஒரு 2 மேட்ச்ல தான் அது ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு. அது இவங்க பண்ணாங்களா, அது ஒர்க் அவுட் ஆச்சான்றது கூட பெரிய டவுட் தான். சந்தேகத்துக்குரிய விஷயம் தான். அதனால வின் பண்ணுவாங்கன்னு தோணுது. பட் சொல்ல முடியாது. எம்எஸ்டி வந்தா நல்லா தான் இருக்கும் தஞ்சை பாய். எங்களுக்கும் நல்லா தான் இருக்கும். போன மேட்சே வந்து கடைசியில ஒரு 2 ஓவர்ல ஒரு 30 ரன் 20 ரன் அடிச்சிருந்தானா 190 போயிருப்போம். 192 போயிருந்தா ஒரு சான்ஸ் இருந்திருக்கும். அன்பார்ச்சுனேட்லி இல்ல. பட் பிரசாந்த் வீர்
பால் இருந்து எஸ். வந்து ஸ்லாட்லயே இல்லைன்னா கூட இந்த வயசுல விட்டு அடிக்க முடியும். ஆனா அடிக்க பிரசாந்த் முடியும். வீரர் ஏன் அடிக்க முடியும். நானே நீங்க 6 அடிக்கிற மச்சி. போன வருஷம் நான் 6 சிக்ஸ் அடிச்சேன் ஒரு மேட்ச்ல. 50 அடிச்சேன். பட் நம்மளுக்கும் தோனி மாரி நீ ப்ராப்ளமா இருக்கு. ஆட முடியல கிரிக்கெட். யூனோ பட் ஃபண்டாஸ்டிக். ஐ திங்க் 14 மேட்ச் ரிவ்யூ பண்ண ஒரு 2 மேட்ச் நடுவுல ரிவ்யூ பண்ண முடியல. பட் தேங்க் யூ கைஸ் ஃபார் ஜாயினிங். நம்ம வந்து நூர் அண்ட் அகில் மாரி யூனோ ஒரு ஒரு போஸ்ட் குடுத்துட்டு அப்படியே நாளைக்கு முகத்தை மூடிட்டு இந்த சீசன் போக வேண்டியதுதான். அடுத்த சீசன் ஃப்ரெஷ்ஷா திருப்பி முகம் அலம்பிண்டு வரணும். பட் நம்ம அப்ப என்ன மும்பை பண்ண இந்தியன்ஸ் மாதிரி கடைசியில வரல. ஆனா சொல்ல முடியாது. இப்ப போய் கடைசியில வந்தா வரலாம், வர முடியாது. பட் தேங்க்யூ. ஐ திங்க் ஹோப்ஃபுல்லி வி டிட் வெல். நிறைய எமோஷன்ஸ் இருந்தது இந்த ஹோல் சீசன்ல. நிறைய கலாச்சிருக்கோம், நிறைய பிளேயர்ஸ் நிறைய இல்ல. இட்ஸ் ஆல் ஃபார் ஆப்வியஸ்லி ஒரு கிரிக்கெட்டிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல பாக்குறோம். நத்திங் டு ஹார்ம் எனி ஒன். பட் இப்போ உள்ள ஸ்குவாட் நல்லா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. அகைன் தஞ்சை நல்லா கமெண்ட் பண்றாரு இவரு. நிறைய நிறைய நல்ல யூனோ கமெண்ட்ஸ் போடுறாரு. கடைசி மேட்ச் வந்திருக்கோம், வரவே இல்லை. ஐ மீன் ஐ திங்க் வி ஆல் எக்ஸ்பெக்ட் நாளைக்கு ஒரு நல்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹை ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம நாளைக்கு பை பை சொல்லலாம் ஐபிஎல்க்கு. பட் பிளே ஆஃப்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஐ திங்க் இட்ஸ் இம்பாசிபிள். நாளைக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 2 நல்ல சேஞ்ச் வந்து புது ஆளுங்களை எடுத்துன்னு வந்து அவங்க கிரிஃபார்ம் பண்ணா ஒரு ஒரு எக்ஸ் ஃபேக்டர் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் தேங்க்யூ மச்சான். நாளைக்கு வந்து மேட்சை கரெக்டாக பார்ப்போம். யூனோ யா தேங்க்யூ கைஸ். தேங்க்யூ.